Calculate the following ratios. 600 shares of rupees 100 each, amount 60,000, general reserve 35,000, dividend equalization reserve 5,000, long term loan 20,000, bills payable 30,000, provision for tax 5,000, profit and loss account. Profit and loss accounts are also given. The profit and loss account balance we are also given into the problem. Now here the profit and loss account balance 1,000 and current year 20,000, then total is 21,000. Now we are also read the asset side. Land and building 40,000, plant 20,000, machines 27,500, investment 25,000, stock 30,000, bills receivable 13,500, cash and bank balance 12,000, preliminary expenses 8,000. Then which ratio we are also for calculated, म्हणजे आपल्याला कोणते रेशो फाइंड आउट करायचे आहेत किंवा असेट्सला जावं लागेल. करंट असेट्स इज इक्वल टू, आता प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हे काय करंट असेट्समध्ये येतील का, तर येणार नाही. मध्ये घेताना आपल्याला काय काय घ्यावं लागेल. पहिल्यांदा घ्यावं लागेल स्टॉक, जे काय येईल तुमचं पहिलं येईल स्टॉक. स्टॉक येणार, प्लस नंतर तुमचं काय येणार बिल्स रिसिव्हर. बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला असणार बिल्स रिसिवेबल ते येईल. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये प्लस त्याच्यामध्ये आणखी करावं लागेल कॅश अँड बँक. कॅश अँड बँक आर ऑल्सो द करंट असेट. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस इट इज नॉट ए करंट असेट, इट इज ऑल्सो द फिक्टिशियस असेट्स. देन करंट असेटचे आपल्याला अमाऊंट काढावं लागेल, कारण अकाउंटिंगमध्ये अमाऊंटवर काय उपयोग होत नाही. मग स्टॉकची अमाऊंट किती आहे 30,000, म्हणजे 30,000 प्लस परत तुमचं बिल्स रिसिवेबल 13,500 प्लस हे आहेत कॅश अँड बँकचे 12,000, म्हणजे तुमच्या करंट असेट आल्या. करंट असेट्स इज इक्वल टू किती येतात करंट असेट्स, तर 55,500 येतील. आय थिंक सो 55,500. 3 1 4 5 आणि 3 2 5 5 बरोबर. करंट असेट इज इक्वल टू 55,500. देन करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज इज इक्वल, तर करंट लायबिलिटीज कुठं असणार आहेत, तर तुमच्या बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीज आहे. मग करंट लायबिलिटीमध्ये बघा शेअर होल्डर्स येईल का, येणार नाही. जनरल रिझर्व येईल का ना, येणार नाही. डिव्हिडंड इक्विलेशन येणार नाही. लॉंग टर्म लोन येईल का, येणार नाही. बिल्स पेएबल इट इज ऑल्सो द करंट लायबिलिटी. बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टॅक्स, proposed dividend, unclaimed dividend, all these are also the our current liabilities. म्हणजे पहिलं काय आलं करंट लायबिलिटीमध्ये बिल्स पेएबल. त्यानंतर त्याच्यामध्ये प्लस आणखी कुठली करंट लायबिलिटी आहे, प्रोविजन फॉर टॅक्स. प्रोविजन फॉर नॉट ए फॉर
टॅक्स, प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स. मग करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीची अमाऊंट आपल्याला इथं फाइंड आउट करावं लागेल. बिल्स पेएबलची अमाऊंट आहे 30,000 प्लस 30,000 प्लस प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स 5,000 म्हणजे करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 35,000. आता त्याच्यावरून आपल्याला करंट रेशो फाइंड आउट करता येऊ शकतो. म्हणजे करंट रेशो इज इक्वल टू टोटल ऑफ करंट असेट्स काढले आपण 55,500 भागिले 35,000 म्हणजे तो रेशो किती आला. करंट रेशो इज इक्वल टू किती येतोय. आय थिंक सो किती बघा कॅल्क्युलेटरवर करा तुम्ही. 55,500 भागिले 35,000 इज इक्वल टू 1.58 as to 1.58 as to 1 हा झाला काय करंट रेशो. म्हणजे त्यामध्ये काय तर 1.58 ह्या आहेत तुमच्या करंट असेट्स आणि 1 इज इक्वल टू आवर लायबिलिटी. आयडियल रेशो किती आहे 2 असेल. असं एक आयडियल रेशो आहे पण आयडियल रेशोपेक्षा एक आहे कमी. त्यानंतर सेकंड आपल्याला काढायचा रेशो तो कोणता रेशो काढायचा आहे तर फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ रेशो. फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ रेशो. Second ratio we are also find out here the fixed assets to net worth ratio. Fixed assets to net worth ratio. In this ratio we are also firstly find out the net worth. The formula of calculation of the fixed asset to net worth ratio is equal to त्याचा फॉर्म्युला काय fixed asset divided by net worth. Fixed assets divided by net worth. मग इथं आपल्याला काय काढावं लागेल net worth is equal to आता नेटवर्थ काढत असताना त्याच्यामध्ये काय काय येणार तर शेअर कॅपिटल येईल. शेअर कॅपिटल त्यानंतर प्लस तुमचा जनरल रिझर्व्ह येईल. जनरल रिझर्व्ह त्यानंतर प्लस डिव्हिडंड इक्विलायझेशन रिझर्व्ह येईल. डिव्हिडंड रिझर्व्ह येईल. डिव्हिडंड इक्विलायझेशन रिझर्व्ह येईल. त्यानंतर प्लस डिव्हिडंड इक्विलायझेशन रिझर्व्ह नंतर त्यामध्ये प्लस प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स येईल. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट शॉर्टमध्ये लिहितो मी P&L अकाउंट अँड मायनस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस त्यामधून मायनस होतील. म्हणजे नेटवर्थ इज इक्वल टू काय काय घेतलं आपण शेअर कॅपिटल प्लस जनरल रिझर्व्ह प्लस डिव्हिडंड इक्विलायझेशन प्लस प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. म्हणजे ऑल दीज आर ऑल्सो रिलेटिंग टू द म्हणजे जनरल रिझर्व्ह कशातून क्रिएट होतो आउट ऑफ द प्रॉफिट म्हणजे रिलेटिंग टू तो शेअर होल्डर्स झालं. डिव्हिडंड इक्विलायझेशन रिझर्व्ह हा काय झाला या ठिकाणी रिलेटिंग टू द शेअर होल्डर्स फंड झाला तो प्लस प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नो डाऊट लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. म्हणजे द नेटवर्थ इज इक्वल टू मग घ्या अमाऊंट किती आहे बघा. शेअर कॅपिटल आहे आपलं 60,000 प्लस जनरल रिझर्व्ह प्रॉब्लेममध्ये दिलेला आहे 35,000 प्लस डिव्हिडंड इक्विलायझेशन रिझर्व्ह दिला आहे 5,000 प्लस प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा बॅलन्स 21,000
मायनस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आहेत 8,000. कॅल्क्युलेटरवर कॅल्क्युलेशन करून नेटवर्थ किती येईल? नेटवर्थ इज इक्वल टू नेटवर्थ 1,21,000 मायनस 8,000. 1,21,000 मायनस 8,000 केले की 1,13,000 ते काय आलं आपलं नेटवर्थ. 1,13,000 दिस इज आवर नेटवर्थ. देन फिक्स्ड असेट्स वी आर ऑल्सो फाइंड आउट. फिक्स्ड असेट्स इज इक्वल टू मग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला फिक्स्ड असेट काय काय आहेत? फिक्स्ड असेट मग त्यामध्ये लँड, प्लांट, मशीन्स आणि इन्व्हेस्टमेंट. आता मी त्याची डायरेक्ट अमाऊंट लिहितो या ठिकाणी शॉर्टमध्ये. लँड अँड बिल्डिंगमध्ये प्लस त्यानंतर तुमचं काय येणार प्लांट येईल. प्लांट असेल प्रॉब्लेममध्ये दिलं असेल. त्यानंतर मशीन्स, त्यानंतर प्लस तुमचं काय येणार इन्व्हेस्टमेंट. प्लस तुमचं काय येईल इन्व्हेस्टमेंट येईल. प्लस तुमचं काय येईल इन्व्हेस्टमेंट येईल. फिक्स्ड असेटमध्ये तुमची इन्व्हेस्टमेंट येईल. इन्व्हेस्टमेंट. आता तिथं आपण फिक्स्ड असेट्स फाइंड आउट करूयात. फिक्स्ड असेट्स इज इक्वल टू मग लँड किती आहे 40,000 आहे. 40,000 प्लस लँडची अमाऊंट किती आहे 40,000, प्लांटची 20,000, मशीन 27,500 आणि 25,000 तुमची इन्व्हेस्टमेंट. त्यानंतर काय येणार प्लांट आहे तुमची 20,000 प्लस 27,500 आहेत मशीन्स, त्यासुद्धा फिक्स्ड असेट अंतर्गत येतील. आणि इन्व्हेस्टमेंट आहे 25,000 म्हणजे इथं फिक्स्ड असेट्स इज इक्वल टू ह्या सगळ्यांची बेरीज केल्यानंतर फिक्स्ड असेटची टोटल येते 1,12,000. किती येते बघा 40,60 टोटल येते फिक्स्ड असेटची 40,60 85 1,12,500. फिक्स्ड असेट इज इक्वल टू 1,12,500. मग त्याच्यावरून आपण फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ रेशो हा काढू शकतो. म्हणजे फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ रेशो इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स टू नेटवर्थ रेशो इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स टू नेटवर्थ रेशो इज इक्वल टू फॉर्म्युला फिक्स्ड असेट्स डिवायडेड बाय नेटवर्थ. फिक्स्ड असेट 1,12,500 भागिले नेटवर्थ आहे आपला 1,13,000 म्हणजे तुमचा तो रेशो येतोय किती येतोय फिक्स्ड असेट्स टू नेटवर्थ रेशो 1,12,500 भागिले 1,13,000 is equal to 0.99 as to 1. 0.99 as to 1. Okay. Then third ratio we are also find out here. Debt to equity ratio. Debt equity ratio is equal to formula of debt equity ratio is nothing but a long term debt divided by shareholders fund. Long term debt divided by long term debt divided by shareholders fund. Long term debt divided by shareholders fund. मग इथं लॉंग टर्म डेप्ट आणि शेअरहोल्डर्स फंड आपल्याला काढावा लागेल. तर लॉंग टर्म डेप्ट्स इज इक्वल टू काय येणार लॉंग टर्म लोन्स. जे लॉंग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू काय आलं आपलं लॉंग टर्म लोन.
मग प्रॉब्लेममध्ये लॉंग टर्म लोन दिलेला आहे, म्हणजे लॉंग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू किती आलं, लॉंग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू लॉंग टर्म लोन म्हणजे इज इक्वल टू 20,000 आय थिंक सो. प्रॉब्लेममध्ये दिलेला आहे किती आहे ते 20,000. आता shareholders fund is it is also called as the net worth. Shareholders fund is called as the net worth, is also called as the net worth. It is also called as the net worth. net worth आपण काढलेला आहे 1,13,000. मग तुमचा डेप्ट इक्विटी रेशो आला, डेप्ट इक्विटी ratio is equal to long term debt 20,000 divided by net worth or shareholder fund is equal to 1,30,000. म्हणजे debt to equity ratio आला आपला, debt to equity ratio is equal to debt to equity ratio is equal to 20,000 divided by 1,13,000, 0.17 as to 1, 0.17 as to 1 म्हणजे 0.17. Then next one is fourth ratio, return on capital employed ratio. Return on capital employed ratio, here we are also find out the ratio, return on capital employed ratio. This is our debt to equity ratio. Then fourth number ratio, return on capital employed. Return on capital employed is equal to, the formula of return on capital employed ratio is net profit before interest and tax, divided by capital employed into 100 into the percentage we are also calculated. Then first of all we are also find out the net profit before interest and tax. The provision for tax are also given into the problem, interest is not given, profit and loss account balance are also given. Therefore first of all we are also find out the net profit before interest and tax is equal to, त्याच्यामध्ये काय येणार मग, नेट प्रॉफिट प्लस टॅक्स, नेट प्रॉफिट प्लस टॅक्स. The net profit before interest and tax is equal to, net profit is our current year net profit are also considered for net profit before interest and tax. That means 20,000 plus 5,000 with the net profit before interest and tax is equal to 25,000, then we are also calculate the capital employed
capital employed is equal to share capital, or also share capital plus general reserve general reserve plus dividend equalization reserve plus dividend equalization reserve plus long-term loan plus profit for the current year and minus preliminary expenses. Then capital employed is equal to our capital employed is equal to share capital is our 60,000 plus general reserve is our 35,000. We are also seeing the balance sheet liability side. Then dividend equalization reserve is our 5,000 plus our long-term loans are also given into the problem, 20,000. This is also the part of the capital, and also the profit current year should be taken only the 20,000 and minus the preliminary expenses is our 8,000. Then our capital employed is equal to 60,000 plus 35,000 plus 5,000 plus 20,000 plus profit is our 21,000. Not a 20,000, 21,000 should be taken. 1,41,000 minus 8,000, 1,33,000 is our capital employed. Capital employed is equal to 1,33,000. Then we are also find out the net profit before interest and tax, 25,000, and capital employed is 1,33,000. Then such find out amount we are also used into the such formula and to calculate the return on capital employed ratio. म्हणजे इथं ही अमाऊंट आपल्याला त्या फॉर्म्युलामध्ये का इन्सर्ट करून आपल्याला रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉयड हा या ठिकाणी रेशो फाइंड आउट करता येईल. रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉयडचा फॉर्म्युला काय, तर या ठिकाणी फॉर्म्युला असा आहे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स. तो आपण फाइंड आउट केला 25,000 डिवायडेड बाय कॅपिटल एम्प्लॉयड 1,33,000 गुणिले 100 म्हणजे पर्सेंटेजमध्ये येईल आपलं रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉयड. जे कॅपिटल इन्व्हेस्ट केलं असेल त्याच्यावर मिळणारा जो काय रिटर्न असेल त्या रिटर्न इन पर्सेंटेज ते आपण कॅल्क्युलेट करूया. 25,000 डिवायडेड बाय 1,33,000 गुणिले 100 इज इक्वल टू 18.79%, 18.79% percentage. 18.79% is a return on capital employed for that particular businesses. म्हणजे all these are also the ratios we are also find out. मग आपण पहिल्यापासून बघूयात. करंट रेशो आपण फाइंड आउट केला, किती केला 1.58:1. त्यानंतर आपण फिक्स्ड असेट्स टू नेटवर्थ रेशो 0.99:1. त्यानंतर डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.17:1 अँड रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉयड रेशो इज पर्सेंटेजमध्ये आपण फाइंड आउट केला
79% म्हणजे 18.79%. आता अशा पद्धतीनं इथं हा आपला प्रॉब्लेम नंबर 3 कंप्लीट झालेला आहे. आता जे प्रॉब्लेम दिलेले असतील तर त्या PDF जे रिलेटेड प्रॉब्लेम असतील ते होमवर्कसाठी तुम्ही घरी सोडवा. म्हणजे आता प्रॉब्लेम नंबर 1 त्याच्या खाली लगेच प्रॉब्लेम नंबर 1 हा झालेला आहे चुकून, तो प्रॉब्लेम तुम्ही घरी सोडवा. त्यानंतर प्रॉब्लेम नंबर आपला दुसरा होता तो आपण सोडवून घेतलेला आहे. त्यानंतर तिसरा प्रॉब्लेम आपला त्याच्याशी रिलेटेड तुम्ही ते असेल तो तुम्ही घरी सोडवा तो होमवर्कसाठी. त्यानंतर 5वा प्रॉब्लेम हा आपला झालेला म्हणजे तो तिसरा प्रॉब्लेम असेल इथं या ठिकाणी. अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम आपला कंप्लीट झालेला आहे. थँक्यू व्हेरी मच.